Let us continue the process of what? Translation. So this is the first codon on the mRNA which attracts a complementary anticodon. Here on mRNA, AUG is the first codon. The complementary anticodon UAC according to this. Okay, so such tRNA having this anticodon bind one amino acid. This amino acid is transferred toward the ribosome. Due to the proper binding, this tRNA it get attached to the first codon. Now, second is the CGU. This is the codon. So another tRNA having C cytosine code for CG, G code for C, U code for A means adenine. So CGU is the second codon which attracts a specific complementary tRNA carrying amino acid and specific anticodon. So this tRNA get bind to the second. So here one amino acid get bound to the another amino acid. Remembered as the amino acid brought in by the tRNA. Two amino acid they bound together by the peptide bond. So two codon it get properly read. During this process the ribosome, this is the ribosome, it keeps on moving towards another end. Remember, ribosome moves only one codon length. mRNA cannot move. लक्षात ठेवा, mRNA हा असाच असतो. रायबोझोम फक्त पुढे सरकला जातो. सरकताना सुद्धा किती सरकतो? एका वेळेस एकच ट्रिपलेट कोडॉन जो आहे तो आतमध्ये घेतला जातो. म्हणून रायबोझोम keeps on moving from one end of mRNA towards the other end by a distance of one triplet codon. This movement of mRNA, this movement of ribosome from one end to the another end is called as translocation. आपण लोकेशन म्हणताना काय म्हणतो? ती एक पोझिशन. आता इथं प्रत्येक कोडॉन वापरला गेला पाहिजे म्हणून रायबोझोम काय होतो? पुढे पुढे सरकतो. रायबोझोम स्वतःची जागा बदलतो, चेंज करतो. म्हणून त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? ट्रान्सलोकेशन. रायबोझोम कीप्स ऑन मूव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA towards the other end by a distance of one triplet codon called as a translocation. म्हणजे हा रायबोझोम पुढे जर ढकलला गेला तर हा एम्प्टी tRNA बाहेर पडेल, पुन्हा दुसऱ्या अमायनो ॲसिडला बाइंड करेल आणि असा प्रत्येक वेळेस असे सगळे कोडॉन जे आहे ते काय केले गेले? यूज केले गेले. सो मेनी अमायनो ॲसिड दे लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. These protein they control various functions in the body of a living organism. So the language of mRNA is converted into the language of a protein with the help of a ribosome, with the help of tRNA, with the help of ribosomal RNA. Process is called as translation. Living organism can produce a new individual. So the gene from parents are transmitted to the young one. As the genes from parent are transmitted to the young one they shows similarity with their parent. So these genes which are transmitted to the next generation, they are transmitted to the next generation without any change.
So the gene which are transmitted from parent to the next generation without any change. So the new individual shows similarity with the parent. So some of the characters from the parent are transmitted to the next generation during the reproduction. But sometime during the reproduction, sudden changes occur in some of the genes. When sudden changes occurs in some of the gene, we call this process as the mutation. So how these changes takes place? So these are the sequence of nucleotide: thymine, adenine, adenine, cytosine, thymine, guanine, cytosine, adenine, guanine, guanine, and thymine. So this is a position of all such type of a nucleotide. Suppose this is a one nucleotide having a sequence T, G, C. Okay, if any nucleotide of the gene changes its position, suppose this is TGC is replaced by, ही बाहेर पडली, त्याची जागा कोणी घेतली? दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडने घेतली. कुठली? GAT. बघा, आधीच्या सारख्या आहे, नंतरच्या सारख्या आहे. दिसताय तिथे आधीच्या आणि नंतरच्या दोन्ही सारख्या आहेत. म्हणून एनी न्यूक्लिओटाइड ऑफ द जीन इफ चेंजेस इट्स पोझिशन, इट लीड टू द मायनर चेंज इन द कॅरेक्टरिस्टिक्स. बघा, या एक न्यूक्लिओटाइड हा आहे की याची जागा जर दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडने घेतली गेली म्हणजे पोझिशन बदलली गेली. पोझिशन बदलली गेली की तो जीन्स चेंज झाला. त्या जीनमध्ये जर चेंज झाला तर तो जीन काय कंट्रोल करत असतो? कॅरेक्टर कंट्रोल करत असतो. मग कॅरेक्टर कसे होतात? हे चेंज होत असतात. म्हणून द चेंज इन जीन is called as the mutation. Some of the mutation may be a minor, काही काही खूप कमी होत असतात, but some of them may be a considerable, and these mutation lead to, आणि मागच्या वर्षी आपण बघितलं काय होत असतं म्युटेशन जर झालं तर? म्युटेशन leads to the genetic disorder. Okay, so this is a overlasting process. एव्हरलास्टिंग म्हणजे काय? लवकर क्युअर होतात का हे जेनेटिकल डिसऑर्डर? लवकर क्युअर होत नाही. दी जेनेटिकल डिसऑर्डर मे बी फ्रॉम द बर्थ, बिकॉज ड्युरिंग द रिप्रोडक्शन इफ पोझिशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लिओटाइड इट चेंजेस, process is called as a mutation. So may lead to the change in the character, may lead to the genetical disorder. In last year we discussed different type of a genetical disorder: sickle cell anemia, hemophilia, albinism. All these are the genetical disorder. So mutation lead to the genetical disorder. What is a mutation? Sudden change in the gene. How sudden change in the gene takes place? The position of nucleotide may replaced by another nucleotide. एखाद्या न्यूक्लिओटाइडची जागा कुणी घेतलेली आहे? दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडने घेतली. जसं इथं आपण बघितलं हा सिक्वेन्स सगळा ठरलेला असतो. एखाद्याची जागा इथं जर बदलली गेली तर तो प्रोटीन तयार होईल का? तिथे नाही, कारण कॅरेक्टर कोण कंट्रोल करत असतात? प्रोटीन करत असतात. मग तो प्रोटीनचा इथं जर बदल झाला तर इथं पण काय बदल होतो? सिकल सेल ॲनिमियामध्ये आपण बघितलं की व्हॅलिनची जागा बदलली गेली, म्हणून काय झालं? RBCचा शेप सिकल झाला, म्हणून त्या डिसीजला आपण म्हटलं सिकल सेल ॲनिमिया.